Hello, teachers. Welcome to our part 2 of Boolean Algebra tutorial. But first, kung sakali po na andito tayo na hindi pa po napapanood yung ating introduction to Boolean Algebra, kindly puntahan po muna natin yung unang video or tutorial para mas maunawaan po natin. Natalakay po natin doon ang basic concepts like basic operations, rules, priorities, duality or dual principle, self-dual, and complement of functions. So para mai-apply na po natin dito sa ating part o sa pag-solve po natin ng problems. Okay? Thank you po. So, ililink na lang po natin yung part 1. So, let's go. Let's start problem number 1. Given that function f is equal to the quantity of a or b complement or c and the quantity of d or e, which of the following represents the only correct expression for f prime? So, ano po ba ang ibig sabihin ng f prime? Balikan po natin yung lecture po last time. So, sa ating part 1, we have the complement of any function f is f prime. So, swak, f prime po ang ating hinahanap, and f prime is the complement of any function denoted as f. Nagkataon lang po na pareho pong f yung ginamit dito at sa ating problem. Anyway, kahit anong letter naman as designated sa problem ay okay lang. So, ibig sabihin po nito, maglalagay lang po tayo ng apostrophe if we are solving for the complement of the given or the said function. Okay? So, halimbawa, ang function po ay d, therefore, pag complement po ang ating isosolve, magiging po siyang d prime. Okay? So, we have two methods. Using De Morgan's theorem, we have the first and second theorem. And the second method is by using this. Adapting the duality principle, but getting the complements of each literals. Okay? So, for this problem, ito na po ang ating gagamitin na second method. Going back to the problem, we have f is equal to the quantity of a plus b prime plus c times the quantity of d plus e. Okay? So, ang sabi po, kukunin po natin ang complement ng variables. So, variables po muna tayo. Okay? So, ang ating a ay magiging a prime. Ang ating b prime ay magiging b double prime. Okay? So, b double prime, c prime, b prime, and e prime. This is the complement of the given variables. Okay? Then, the next, papalitan daw po natin yung or ng and. Kaya magiging times na po ang ating plus. Ayan. Kapag wala po tayong nakalagay ditong symbol, it is understood na ita-times po natin sila. But wait, ito po ay times, therefore, ito po ay magiging plus. Okay? Then, here, yung plus ay magiging times. So, ito na po. But, we have double prime here. We have the complement law, which states a double prime is equal to a. Therefore, ito po ay magiging b. Very good. So, ayan, naging b na lang po siya. So, ito na po ang ating sagot at i-rewrite na lang po natin ng ganito. Tatanggalin na po natin yung ating parenthesis to match with the option. So, this is letter B. Okay? Letter D, sorry. Letter D. Dog here. Letter B is just the nag-change lang po tayo ng operator. So, naging ito. Yung plus ay naging times at yung times ay naging plus. Pero, as is pa rin po ang ating
variable sa ating B. So, therefore, this is the dual of function f, not the complement. This is just the dual. So, para maging tama po ito, dapat ang andito po ay FB, hindi po F prime. Okay? Ayan. This is the dual of the given function. Okay? So, got this right. Okay, very good. Number 2. Oh, this is the dual, yung na-mention ko po kanina. What is the dual of A and B or C and D? Okay, balikan po natin ang ating dual. So, ito po yung pinagkaiba ng dual at ng complement ng function. The same po ito, pero yung variables po natin dito ay untouchable. As is po sila, just like nung sa number 1 na letter B na na-discuss po. So, parang review na lang kasi natakil ko na po doon. So, okay. So, here, kokopyahin lang po natin ang ating variables. This is for dual variables. A, B, C, and D. And pagpapalitin lang po natin, this is and, so magiging or, which is itong V. Then, itong or ay magiging and, which is the sombrero. At itong sombrero ay magiging B. So, this is the dual of this expression. So, letter D. Okay, nagkataon lang po na parehong letter D ang sagot ng 1 and 2. Sino na po ang nakakadalawa? Okay, itaas ang kamay at pumalakpak at iwagayway. Charot. Number 3. Determine the value of A, B, C, and D that make the sum of the term A prime plus B plus C prime plus D is equal to 0. But, ang basa po talaga nito ay A complement or B or C complement or D is equal to 0. Ang una po nating titingnan dito ay ang ating output. Output is 0. Then, ano po ang ating operation? Or pwede din, operation ang unahin. Operation is plus, therefore, or. And the output is 0. So, kailan po tayo nagkakaroon ng output na 0 sa ating or operation? When all inputs are 0. Okay, very good. So, balikan po natin. We have the or. Ayan, plus or. Ang output po natin ay 0 kapag ang lahat ng input ay 0. So, 0, para magkaroon po tayo ng output na 0, dapat daw po lahat ng input natin ay 0. Okay? So, this must be 0 para maging 0 ito. So, ayan. Ang ating A prime ay equal to 0. But we are to solve for A. So, kukunin po natin si A. Kukunin po natin yung complement para maging A. So, magiging po siyang complement ng ating A prime at complement ng 0. This will be A double prime and the complement of 0 is 1. But we have the complement law where A double prime will be equal to A. Therefore, A is equal to 1. A is equal to 1, B is equal to 0, C prime is equal to 0. Therefore, just like this, C is equal to 1 and D is equal to 0. Nasaan po siya? Alin po siya sa ating options? A equals 1, so tatlo. B equals 0, so ito na lang na dalawa. C is equal to 1, so letter B. Okay? Sino na po ang nakakatatlo? Very good. Okay lang po kung hindi pa po tayo nakakatatlo. Pwede naman po nating aralin ulit ang ating video. Okay, number 4. The connection of A or B complement is equal to 1. AB is the electric circuit of. So here, the given is the complement of A and B which is equal to 1. So, kailan po nagiging 1 ang ating complement? It is complement ng 0. Therefore, ito ay equal to 0 para maging ang complement niya equal to 1. Nakuha po? Okay. Then, we have the or. Parang kanina lang po,
Nagkakaroon po tayo ng output na 0 kapag ang ating input ay parehong 0. Therefore, A is equal to 0 and B is equal to 0 for us to have an output of 0. Since we are dealing with electric circuit, ang 0 po ay off. Sa mga appliances po natin, di ba? 0 ay off, 1 is on. So, the answer is A, B, both equal to 0, which means off. A and B are both off. Both A and B are off. Letter D. Okay? Nakuha po? Okay. So, kung medyo malabo, kindly comment down. So, magagawan po natin ng paraan para magkaroon po tayo ng part A. Isama na po natin yung part 1 kung meron po for clarification. Just comment down. Okay po. Number 5. Ito po yung medyo madugo-dugo. Determine the logical equivalent for A or A complement and B. So, logical equivalent. Ano po ang ibig sabihin? Or logical equivalence. It means that two propositions, P and Q, are logically equivalent. Ganito po ang ating symbol. If they have the same truth values for all possible truth values of their simple components. So, sa madaling salita, ang ating output ay pareho. Okay? Ang ating output ay pareho. So, ang ating truth tables, pareho po ang ating output sa using truth tables. By the way, this symbol is binabasa po natin as if and only if. So, ibig sabihin po nun, P is true whenever Q is true. Ganun po yung pagbabasa niyan. This is biconditional, by the way. So, dito, sa logical equivalence, dapat daw po magkapareho yung ating output. Okay? So, meron po tayong ipapakitang dalawang solution. Unahin po muna natin ang truth table para maituro din po natin kung paano po tayo gagawa nito. Okay po? So, we have, since truth table tayo, we have this formula para malaman po natin kung ilang combinations or ilang row ang meron tayo. 2 raised to n, ilan po ang ating, n is the number of variable. Ilan po ang ating variable? We have A and B, therefore we have 2. So, 2 squared is equal to 4. Magkakaroon po tayo ng 4 na rows here. So, we have A and B as our inputs and 1, 2, 3, 4. 4 rows. Ano po ang ating ilalagay dito? Since we have 4 divided by 2, therefore we have 2. 4 divided by 2 is equal to 2. The first 2 rows will be for 0 and the other 2 will be for 1. So, ganyan. Then, dito naman, we have 2 here divided by 2 is 1. So, alternate na po tayo. Basta lagi pong mauuna si 0. Dito, kalahati po ng ating number of rows total. Then, divided by 2 until ma-distribute na po natin sa lahat ng values. Okay? So, dito, magiging alternate na po, 0, 1, 0, 1. Okay? So, here, by inspection, we have A prime and B prime. So, yun na po muna ang unahin natin. Kapag A prime, ang i-consider lang po natin ay si A. So, ganito po. Kukunin po natin yung complement, di ba? Complement po ito. Complement po ng bawat variable or bawat inputs. So, when 0, ang complement po ng ating 0 ay 1. Ang complement ng 0 ay 1 at ang complement ng 1 ay 0. So, magiging 1, 1, 0, 0. Ayan. Ganyan po. Madali lang naman po. Medyo, depende lang kung ang given expression ay mahaba, tatagalan tayo. So, ang susunod po natin ay ang B prime. Okay? Sa B prime, ang gagamitin naman po natin ay ang ating inputs dito sa B. So, ayun, ang 0 natin ay magiging 1 at ang 1 ay 0. So, we have now our A prime and B prime. Consider na po natin yung given.
ang kailangan po natin ay A prime at B. So, ayan, babalikan po natin ang A prime at B. And ano po ang ating operation? Ito po ay and. Ang ating sombrero ay and. Ang condition po ng ating and, magiging 1 ang ating output kapag ang inputs po natin ay 1. So, dito sa ating second row, dahil dalawang 1, ang ating output ay 1 at yung tatlo ay magiging 0 na. Okay? Ayan. Ayan. So, nakuha na po natin ito. Ang next po natin, ito at ang A. So, ang next consideration po natin ay yung ito pong output natin dito, magiging input at yung isa ay ang ating A. Okay? So, ito na po tayo. Ayan. Ito na po ang ating given. Ano po ang ating operation? It is OR. So, kay OR naman, magiging 0 ang ating output kapag parehong 0 ang ating input. So, ayan. Meron po tayong 0, 0 sa ating first row. Therefore, this will be 0 and the rest, 1 na po. Ayan. So, ito na po yung output ng ating given. Ang sabi po sa ating definition, dapat ganito din po ang kalalabasan ng isa sa apat na ito para maging sagot natin at maging logical equivalent ng given expression. Okay? So, malinaw po? Okay. So, ayan. Ito po yung ating na-solve kanina. Pero, nasa given pa lang po tayo. Dito naman po tayo sa letter A. Sa letter A naman, ang kailangan natin ay A at B prime. So, ayan. Pagsasamahin po natin sila with operator and. And. So, kay and naman, 1, 1, diba po? And the rest will be 0. 1 ang ating third row. Okay? 1, 0, 0. Okay? So, hindi po sagot si A kasi hindi po sila pareho ng ating given. Then, let's move to letter B. Mako-consider na po natin si A, kukunin lang po natin yung complement. So, ito ang ating considerations. Kukunin po natin ang complement para sa letter B. Okay? So, yung 0 ay 1. Ayan. So, nakuha na po natin ang complement niya. So, ito, tapos na po tayo dito. And, ang next po niyang combination ay ang A. So, ito at si A with AND operation. Kay AND operation, both 1 will be 1. So, 0, 1, 0, 1. So, ito ang 1 sa ilalim. Sa bottom, rather. So, this will be 1 and the rest will be 0. Again, hindi pa rin po siya pareho sa ating given. So, let's try letter C. Kay C naman, A prime at B prime ang ating gagamitin. A prime at B prime with AND operation. So, kapag AND, parehong 1 po ang ating input para magkaroon tayo ng 1 na output. And the rest will be 0. So, ayan. Oops! Baliktad. Yung 1 natin ay naging 0 dito at yung 0 naging 1. Okay, so let's go to letter D. Kay letter D, A and B po muna ang ating uunahin. Kunin po natin ang A and B. A, B with AND operation, 1, therefore 1 ang ating bottom, then 0 na lahat. Then, ano pa po yung isa? A prime. Ito at ang A prime, AND operation, so hahanapin po natin ang 1, 1, 1, tsaka 1 na inputs para maging 1 ang ating output. Unfortunately, there is none, so 0 po lahat ang ating output. So, sa hinabahaba po pala ng ating ginawa, wala po tayong sagot. Remember na marami po tayong typo na nai-encounter sa ating let. Me or I, October 2022 batch po ako na sobrang dami ng typo. Naturuan naman po kami ni Sir Kevin Pura at ang aming mentor na pagde-decode. So here, ganito po ang ginagawa. Since load na po natin lahat ng ating sagot, nakita po natin na may potential si C.
Nagkabaliktad lang po sila. So, etong 1, paano po magiging 0 at yung 0 magiging 1? It is just we have to solve for, yes po, the complement. Therefore, i-assume po natin siya na na-omit lang po ang complement or the apostrophe. So, ayan ang ating i-assume. Ganito po yung pag-decode. Okay? So, i-assume po natin na ito ay nakaligtaan lang. Unlike kung mag-consider pa po tayo ng ibang option, ito po yung less evil. 'Di ba po sa ating Prof. Ed, less evil siya. Ito yung konti ang ating babaguhin. Kasi malalayo po yung iba na truth values or the output. Okay? So this one, mag-a-add po tayo ng isang column for this combination. So kukunin lang po natin yung complement nitong A prime and B prime. So, this will be 0, 1, 1, and equivalent na po sila. So, the answer is letter C. Kasi kung nakarating na din naman po tayo sa huli, kung magtsachamba din naman po tayo, doon na po sa may basehan. Para at least, may malaki po tayong percentage or probability na tama yung sagot natin. Mas makikita po natin ito dito sa ating second solution using the rules or laws. So, okay, copying this one, it is equal to ang ating OR ay plus at ang ating AND ay multiplication. Okay? So, A plus the quantity of A prime times B. Okay? So, we have this formula, distributive, A plus A prime times B. So, siyang siya. The simplified form will be A plus B. Okay? So, rewrite natin para mag-match po sa ating options. So, this will be A or B, which is the given. So, dapat ito po yung ating kalalabasan nito na pag-simplify. The A, hindi na po natin kailangan i-simplify kasi siya na po yung simplified form. So, hindi pa rin. Hindi naman talaga siya. Let's go to B. This one. Okay? So, rewrite natin. And is times po lahat. Okay? And, follow po natin ang ating priority na negation. Consider po natin itong AB prime, complement of AB prime rather. So, we rewrite this here. Paano po natin siya masisimplify? Let A be equal to A and B prime be equal to B. And we have this law. Okay, this is De Morgan's first theorem. A times B prime. Kaya naging let B is equal to B prime here. Okay? So, ang mangyayari po ay A prime plus B prime. But our B is B prime, so this will be B double prime here. Okay? So, B double prime. And we have this law, complement law. A double prime is equal to A. Therefore, you write this one. This will be A prime plus B. Going back to the expression, A prime plus B times A. Okay? Inuna lang po natin isimplify ang ating negative, ito, or negation. Okay? So, what's next? Okay, this one. Magiging po siyang A prime times A plus AB. Okay? Then, A prime times A, we have this rule which is equal to 0. So, ito po ay magiging 0. Then, our simplified form will be AB which is equal to A or B. Kabaliktaran po ng ating given dahil or po dito, ito naman ay N.
So let's go to letter C. A prime and B prime. So, ganito po ang ating papalitan natin ng multiplication times. We have this rule, De Morgan's second theorem, siyang siya. So, magiging po A plus, then the complement of A plus B. Then, we write A or B complement, which is, ang pinagkaiba lang po nila ay ang complement. Okay? So, dito, mas makikita po natin siya compare sa ating truth table. So, this is letter C, and we have to proceed for letter D. Here, magiging po siyang A prime times the quantity of A times B. And distribution method, A prime times A times A prime times B. But we have this law, A prime times A is equal to 0. Therefore, the answer is 0. So, dito po, mas kita po natin na ang pinagkaiba lang po nila ay ang ating complement. So, applying ang napag-usapan po natin kanina na na-omit lang po ang ating apostrophe. So, this one, so ito na po ang ating A, B, C, and D na wala pong kapareho sa given. So, considering po nga po ito, pagpatuloy natin, kasi siya lang po yung may potential. So, getting the complement, this will be, ito po yung nakaligtaan, and this will be double prime. Diba po, ang ating A double prime is equal to A, therefore, this will be equal to A or B, which is now equal to the given. So, the answer is letter C. So, ganun po ang pag-atake kapag nakakita po tayo ng typo. Hindi po natin kailangan agad-agad po tayo mag-chamba. Doon po tayo sa may basis para mas malaki po yung chance or possibility na siya nga po yung sagot. Okay? So, this is all for today. And I'm still waiting for your comments. So, those na kailangan po ng clarity, you may just comment down as well as sa ating first vid. Aantayin ko na lang po kung meron po kayong questions or queries para kung sakali magkakaroon po tayo ng part 3. Okay? Review smart. Always pray fervently and claim that you will be an LPT. That you will be an LPT 2024. Mabalis po sa Induga Boss. Pwede man po i-share para mas makatulong po tayo sa marami. Maraming salamat po. God bless you all.